Tomaatiiwwan YouTube kiyya nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Har'a kun looping statementii C++ wajjin ilaalanna. Looping statementii for loop la jalqabne while loop do while loop garaagarummaan isaanii maali kan jedhu deeply gallee wajjin ilaalanna. Conditional statementii kareessa wajjin ilaalanne ture. Har'a immoo looping statementii wajjin ilaalanna. Chapter 3 keessatti illee isaan kunillee part 2 isaati kan har'a wajjin ilaalannu. Mee C++ for loop la jalqabna. C++ for loop jechaani for loop jechaani condition akkamiiti condition yookiin immoo outputiin keenya exactly how many times you went to loop throughout a block of code. Fakkeenyaaf irra deddeebine waan tokko output gochuu yoo barbaanne yookiin immoo loopiitiin tokkoo fi sanaa ol outputii fakkeenyaaf tokkoo fi sanaa ol irra deddeebine loopiidhaan amma barbaanne baasuu yoo barbaanne looping statement fayyadamna. Looping statementiin immoo gosoota sadii jiru. Inni jalqaba for loop dha, while loop fi do while loop. For loop statementiin kana keessaati amma ba'u yookiin immoo exactly how many times you went to loop through a block of code koodii keenya keessatti ammamti hamma ba'u daangaa kan qabu yookiin immoo amma ba'u 100% yoo beekne kan nuti fayyadamnu for loop statementii jedhama. Fakkeenyaaf wanti sun daangaa yookiin immoo exactly hin beekne amma ba'u yookiin immoo fakkeenyaaf wanti sun daangaa qaba yoo ta'e tokko amma 5 yoo jenne tokko amma 5 fakkeenyaaf daangaa 5 ol baasuu hin danda'u. Tokko amma 10 yoo jenne baas daangaatti kun tokko amma 20 yoo ta'e daangaatti kun exactly beekne amma execute yookiin immoo amma output maal keessatti block of code keessatti yookiin immoo statement keenya sanatti maal fayyadamna for loop fayyadamna instead of while loop. While looping garuu hin beeknu hamma fakkeenyaaf irra deddeebine baay'ee amma intinaatu both sababa danda'uu fi for loop fayyadamu. Exactly now how many times you went to loop kan ta'e for loop statement jedhama. For loop statementiin yookiin immoo for loop keessatti statementoota sadii of keessaa qabu. Statementiin jalqaba statement 1, statement 2, statement 3 jedhama. Mee kana sirriitti ilaalaa qaba. Statementoonni kun sadan block of coding keenya statementoota sana kana sadan irratti hundaa'anii isaan output isaanii yookiin immoo execute ta'uu danda'a. Statementiin jalqabaa statementii dirqama output ta'uu qabudha. Yoo otuu warra kaan output yookiin immoo execute statement 1 yookiin immoo statement 2 bira otoo hin dhaqin statementii tokkittii kana dirqama baasuu danda'u qaba. Is executed one time before execution of the code of the block. Before execution of the code of the blocking keenya kun executed in ta'in otoo code of blocking keenya kun executed in ta'in statementii waan irra isheen jirtu takkitti qofa tokko ol execute ta'uu hin dandeessu statementii irra waan irra kan jiru. Takkitti qofa yookiin immoo si'a takka qofa execute yookiin immoo output taata. Fakkeenyaaf statementiin waan keenya 0 irraa jalqaboo ta'e 0 suni maal taati outputii taati. Waan irraa jalqaboo ta'e waan suni outputii taati. 2 irraa jalqaboo ta'e 2 suni outputii taati. Otoo statementii tuun statementii sirrii bukkeen ga'e fi code block of coding keenya execute hin ta'in inni kuni execute ta'a yookiin immoo output nuuf ta'a jechuudha. Statementii lammaffaa fudhadhuun. Statementii lammaffaan immoo conditional statementii kan maalidha for loop keenya kanaati. Statementii lammaffaan condition for execution the block of code decision making keenyadha. Statementii tuun kanarratti hundoonee statementii lammaffaa kanarratti hundoonee code of block keenya kan executed godha. Code of blocking keenya kun statementii lammaffaa irratti hundaa'etu outputiin isaa yookiin immoo output kan inni ta'u statementii 2 irratti hundaa'etu. Statement 3 is executed every time after the code block has been executed. Statementiin sadaffaa kun incrementiidha. Maal irratti dipendi taani statementii sadaffaa kun statementii tokko keenya irratti yookiin immoo conditional statementii keenya kana irratti dipendi ta'eeti keenni output isaa ba'aa deema. Mee example kana wajjin ilaalu. Example below will be print the numbers between 0 to 4. The number between 0 to 4 sababa jedheef ilaala. For loop sababa nuuf fayyadamnuuf sababa kana maal jedha jalqaba irratti when you know exactly how many times you went to in the loop yookiin immoo exactly how many times yookiin immoo meeqa akka deddeebi'u beekna maal keessatti for loop keessatti ilaala gaa. For int intiin keenya 0 irraatii jalqabaa. Intiin keenya 0 irraatii jalqabaa yeroo jedhu kana keessatti
Yookiin immoo statementiin jalqabaa ayin keenya kun 0 irraati jalqabu kuni otuu isaan kun ilaallatiin otuu ayin conditional lammaffaa conditionii sadaffaa kana bira dhufiin isheen kun yookiin immoo I is equal to 0 kun outputiin taate dirqama bakka. Maal jedha kun statement waan keessatti is executed one time before the execution of the code block. Isheen gajjallaa kun ayin keenya kun yookiin immoo C outiin keenya kun otuu hin ba'iin dura maal baate kun isheen I is equal to 0 kun dirqama execute taate yookiin immoo output taate. Kana gara condition sadaffaatti condition lammaffaatti yookiin immoo statement keenya kana lammaffaatti I less than 5. I less than 5 yeroo jedhu specific godheera daangessee shanii ol warri ta'an hin dabalatu. Shanis maal hin ta'u hin dabalatu. Shanii gadi jedheera waan ta'eef. Ayin keenya immoo pilaasiidha. Ayin keenya 0 irraa jalqabamee ture 0, 1, 2, 3, 4 minaamin jechaadha hin ta'u. Meesii outputii keenya ilaalaa kottaati. Ayin keenya 0 irraa jalqabeera 0 keenya outputii taatetti. Ayin keenya less than 5 jedheera yookiin immoo 5 sababa hin dabalannee fi ayin keenya tokko amma furiitti maal ta'a output ta'a. Isin galee incrementiidha. I plus plusiin kun dabalaa deemaa jira 0 irraati. Ayin keenya sitti meeqarraa jira 0 irraa miti 0 tti 1 2 3 4 5 meeqaan tokko tokkoon inni dabalaa deema. Akkana jechuun barbaadetti mee explanation mee hima define isaa yookiin immoo explanation example kana ilaalume. Statement 1 is set a variable before the loop is starting I is equals to 0. Statement keessatti set a variable before loop starting I is equals to 0. Set a variable. Variablein keenya kun fakkeenyaaf as keessatti variablein keenya I dha miti before the loop starts int I is equals to statement to define the condition for loop to return. Yookiin immoo amma inni ifurra deebi'ee inni rukkutu statement define statement to irratti statement yookiin immoo statement to irratti kennuun define godhu. It must be less than 5 yookiin immoo dirqama less than 5 ta'uu qaba. If the condition is true yookiin immoo conditioning keenya condition lammaffaa yookiin immoo statement keenyatti kana condition lammaffaa yookiin immoo statement kun condition keenya kana true godhatee the loop will start over and again. Irra rukkuta amma statement keenya false ta'utti irra rukkuta condition lammaffaan keenya kun. If it is false the loop will end. Yoommoo loopin keenya kun rukkutee afur tokko lama sadii afur shan jedhe jaatoo saddeet rukkutaa deemee dhufee shanii ol yeroo ta'u loopin keenya kun maal ta'a yookiin immoo yookiin shanii yeroo inni ga'u loopin keenya kun stop godha. Shanii greater than shanii dha miti yookiin immoo 5 is not less than 5 shanii irra xiqqaa shanii saban ta'aniif false statement keenya false saba godhu stop godha sirriitti. Statement 3 is increasing the value of I plus each statement called block is loop has to be executed. I plus hin jettu kuni ishee I keenya is equals to 0 ittu kanarraati kaasee I keenya 0 kanarratti daadi 0 da'uu tokko 0 da'uu lama 0 da'uu sadii 0 da'uu afurii minaaminicha akka inni deema 0 ida'uu tokko 0 ida'uu lama 0 da'uu sadii 0 afur irratti tokko irratti akka inni dabalaa deema. Mee example lammaffaa kanaa ilaalu. Inti yookiin immoo intiin keenya maal jedha intiin keenya kun waliqxa 0 isheen 0 kun dirqama execute taate yookiin immoo nu baate bakka isheen gaafii kan hin qabne otoo warra kaan block of coding keenya execute hin taane isheen kun nu baate. Kanaan booda I keenya kun less than 10 yeroo dhufu daangesseera yookiin immoo less than or equals to 10 ilaalladhaaga less than or equals to 10 I keenya waliqxa plus I keenya immoo lamaan kan inni dabalaa adeemu lamaan kan inni increase ta'aa adeemu yookiin immoo even number ida kennu baasa adeem laalaa meeraan goone laalaa akkamitti akka nu baasu laalaa. For int I is equals to 0 I less than equals to 10 I keenya plus lamaan saba rukkutaa deemu see out I keenya 0 kun dirqama baate isiniin jedheera yookiin immoo otuu wanti for loop keessatti 0 dirqama baate yookiin immoo starting pointing amma kun I keenya tokko irratti jalqabatu ta'e tokko dirqama baate I keenya lama irratti jalqabatu lama kun dirqama keenya baate. Kanaafuu lamaan saba rukkutaa deemu 0 irratti lama dabalame meeqa ta'a 0 irratti lama yoo dabalu lamaan ta'u lama ta'a 0 irratti amma immoo fidaati ammas lama irratti ammas lama fida dabala afur ta'u afur irrattis ammas fida lama dabala jaan ta'u jaan irrattis fida ammas lama dabala saddeet irratti ammas afur dabala 10 ta'a. 10 akkamitti baatee wottan immoo less than or equals to jedhe executionin keenya amma ayin keenya
leezaan yookiin irra xiqqaa yookiin immoo walqixa kudhanii amma ta'utti sababni kudhanis hin baasitti. Leezaan ol kaastu otoo leezaan bichi irra ta'etti kudhan hin baatu. Amma garuu leezaan ol kaastu saba jedhee fi kudhan bahuu dandeesseetti jecha. For looppiin kana fakkaata. Shittii kana mokkoraati. Si'aawwati isaanii mokkora. Kana isin jira gaaffii yoo qabaattan koomentii irra naa kaa'aa deema. Gara waa'ee looppiitti dabalu. Loops can be executed a block of code as long as a specific condition is reached. Loops are handy because they are save time and reduce. Loop the condition looping statement keessatti inni lammaffaan maadha? While loop. While loop immoo maal wajjin wal fakkaatti? Switching statement wajjin wal fakkaatti. Maaliif ani switching statement wajjin wal fakkaatti isin jedhee specific condition yookiin immoo condition nuti barbaannu sana yookiin immoo answer nuti barbaannu sana conditionoota baay'ee keessa yookiin immoo statementoota baay'ee keessaati dhaqee specific condition yookiin immoo wanta nuun barbaannu sanarra yeroo ga'u maal godha? Outputii keenya nu baasa yookiin immoo execute nu godha. Sana booda warra jiranoo hin barbaadu dhaqee. Maaltu while looping? Loops are handy because they save time, reduce error and they make code more readability godha. Maaltu while looping? Maaliifree? Looping while looping amma keenyaa fi tokkooti amma kuma tokkoo gidduu warreen jiran irratti keessatti deebii dhugaa ta'e yookiin immoo waan dhugaa ta'e barbaanne yookiin immoo lakkoofsa koominii ta'e tokko while loopii keessa gashine yoo barbaanne akka inni lakkoofsa 500 faara statementii jiru akka inni baasuu barbaanne 500 faara yeroo ga'u kan 500 irra jiru sana baasa malee gad darbee nuuf hin barbaadu. Garuu amma 500 ga'utti irrukkuta yookiin immoo hin barbaada deeme. Loops can execute a block of code as long as a specific condition is. Amma specific condition yookiin immoo condition nuti barbaannu sanarratti amma ga'utti hin barbaada waan loopii barbaada irra deebi'ee shanirra ja'arra torbarra saddeetirra sagalirra dhibba lamarra dhibba sadiirra irruma deddeebi'ee rukkutee 500 yeroo ga'u yeroo dhaqee ansirii keenyatti nu maal godha stooppii godhaa jira while looping. While loop is loops throughout a block of code as long as specific condition is true. Specific conditioning keenya sun yookiin immoo condition nuti barbaannu yookiin immoo a block of coding keenya sun amma ni dhaqee ta'utti while looping hin barbaada. Yeroo inni dhaqee true godhu true ta'u yookiin immoo condition nuti barbaannu sun yeroo dhaqee dhugaa ta'u isarra immoo hin dhaabata jecha. While condition code block in the example below the code in the loop will run over and over again as long as the variable I is less than 5. Int I is equals to 0 while I is less than 5. See out? Lala. Amma gaati for loop fi while loop garaagarummaa isaanii bakka kanatti wadha miiraan goone ilaalla kotta. Int main I is equals to 0 while I is less than 5. See out? I ilala I keenya maalitti less than 5 dha inni ramate amma shan ga'utti hin barbaada hin rukkuta shaniin gadi roonni ta'u maanta 0 ta'a yeroo dhaqee shanirra ga'u hin dhaabata jecha maalirree shan less than 5 dha shan less than 5 dha 5 is not 5 less than 5 kanaafuu yeroo sarara ga'u stooppii godha hin dhaabata jecha kanaafuu I plus keenya amma afuritti rukkuta. Akkuma insileetii for loopii keessatti I keenya ammas keessatti garaagarummaan for loopii wajjin ta'u for loopii wajjin garaagarummaan inni qabu amma meeqaatti akka inni ba'u yookiin immoo ammamitti akka inni godhu specific godhee hin qabu exactly isaan beeku kanatti. Kanaafuu outputiin keenya amma kanatti meeqotta saba wajjin dubbisna. Meeqotta. Don't forget to increase the number of using the condition otherwise the loop will be never end. Don't forget increasing the variable using the condition. Increasing variable ke forgot gochuun qabne. Akkana ta'uu dhaabate otherwise the loop will be never end. Dhuma hin qabu jedha. Incrementii keenya hin daangeessinu yoo ta'e yookiin immoo amma 5tti amma 6tti amma 7tti amma 8tti manaa hin jennee hin daangeessinu yoo ta'e while loopii keessatti dhuma hin qabu never end. Garuu dirqama don't forget daangessuu keessan dagachuu hin qabne increasing the value using is a condition. While looping immoo while loopii irratti gara kan while loopii kanas inni galee dadee yaada. Isin galoote comment irra naa irra deebiin isin hojjedhaate. Sadarkaa keessanitti kun hin gahaa jedhee mani gahaa sababa yaadu. The while loop is a variant of the while loop. This loop will execute a block of code once before check. The while looping immoo Duufi statement lama duufi while dha kan of keessaa qabu. Do while loop keessatti dirqama execution tokko jiraachuu qabatu while loop biraan ga'e.
Dirqama. This loop execute a code block once before checking the condition. Otuu conditionii keenya kan yookiin immoo while loop biraan ka'iin code blocking keenya jalqaba dirqama execute ta'u tokko jiraachuu qaba. Maal keessatti? Do while loop before checking if the condition is true, then it will repeat the loop as long as the condition is true. Sanaan booda while loop keenya keessatti repetitive isaa rukutaa deema. Do while loop keessatti dirqama execution tokko jiraachuu qaba. Garuu while loop fi for loop keessatti dirqama miti. The example below is do while loop. The loop will always be executed at least once. Even if the condition is false, because the code block is executed before the condition is tested. Condition keenya while loop keenya bukkee dhufeetu test hin godhiini. Do while loop keenya keessa kan jiru condition keenya dirqama output taasisuu qaba jechuudha. Taasisuu yookiin akkamidha isin ibsu. The loop will always be executed at least one. Dirqama executing tokko jiraachuu qaba. Maal keessa otuu while loop yookiin immoo while bukkee deeme condition keenya hin jalqabin yookiin immoo otuu I is less than 5 bukkee hin dhufiin do while looping keenya I kun I is equal to 0 dirqama kan hubachiisuu qabdi. Increasing kana fakkaata mee gaaffii qabdan yookiin immoo exerciseidhaan hojjennee wal agarsiifna. Exercise yoon hojjedhan kanaaf outputiin kana waan sinii galu akkanatti naasaatiin waan sinii galu natti fakkaatu waan ta'eef exercise wayitti deebina yaada keessan koomentii irra naa kaa'uun dagatina baay'ee naaf galatoma yeroo gaarii.